Kisiran salsa kisiran yani my friend. Yes, my good people, welcome back to our YouTube channel. Guys, mambo yamechemka mbaya tena zaidi. I don't want you to swipe up this video. Hii video ni mrefu na iko na mambo mengi. Please guys, make sure unaochi mpaka mwisho. Kitu ya kwanza, William Ruto donated 20 million pale kanisani. Na hizi dozi zimeleta shida even to the branch ya hii kanisa ambayo inaitwa Jesus Winner pale Roysambu, Nairobi. Angalia. Hautasema kwa nini umetusaki kwa chief. Wewe mwenyewe unajua sheria haituruhusu wewe kupeleka watu kwa chief. Order please. Ulikuwa umesema sisi tushikwe tuwekwe ndani. Umesema hautasema ni kwa nini? Tunataka kukata yeye kichwa. Tunataka kuua. Sisi tunataka kukuua. Sisi tunataka kuua sisi. Mpaka unaturipoti kwa polisi. Want to kill you how? Tunakuua aje? Unaona guys, so hiyo ni fight iliweza kuanzishwa pale after William Ruto ameachilia hizo 20 million zikaendea huyu Bishop Mwai. Unaona watu wangu, na ukiangalia guys kwenye comment section Wakenya wamejam completely, na hii ndio video ambayo pia guys nina imani ya kwamba unaenda kurespond and you are going to react to the comment section. Juu kumechemka. William Ruto yesterday alikuwa pale Roysambu guys, alikuwa pale Roysambu, na William Ruto kwa speech yake alituambia kwamba yeye mambo ya matoleo ameachana nayo juu wa Kenya wanaumia, na yeye amekuwa akidonate pesa mingi pale kwa makanisa. Oscar Sudi amekuwa akitembea na bag 20 million akipeana mchungaji, akitembea anabai gari ya mamilioni akipeana watumishi wa Mungu ama mabishops. And yesterday William Ruto ameamua sasa kubetray wa Kenya, ama ameamua kuconfront wa Kenya kwamba yeye wa Kenya waseme nini, wa Kenya wahangaika aje kwa sababu ya hizi do ya makanisa, yeye atatoa. Unaona speech ya William Ruto ndio isikiza. Najua nimelaumiwa mara nyingi sana kwa mambo ya matoleo kanisani. Ninyi mnajua. Si mnajua hivyo? Lakini hii ya Jesus Winner hii. Sindio? Sikizeni ndugu zangu wa Kristo. Wakati tunamtolea Mungu, hatumpatii binadamu. Sindio? Matoleo tunayotoa sio kwa sababu tunampatia Bishop Mwai. Hatupatii congregation hii, tunampatia Mungu. Sindio? Na mimi nimejaribu sana kutafuta kwa Biblia. Na mimi ni msomi wa kiasi wa Biblia. Nimejaribu kutafuta mahali inasema ati ukimpatia Mungu unarudishiwa na askofu. Iko mahali? Nyinyi mumesoma? Si ndio jameni? Si tunampatia Mungu? Na wengine wetu, mimi nikiweko, I am a product of giving to God.
And I am unapologetic about giving to God. And I do it on the firm foundation of the scriptures. So, Bishop, katika ujenzi wa kanisa letu hapa, mbali na mbali na ile yote tumesema, mbali na kupatiana title deed, mbali na kusema wanajeshi wasimame kando, mbali na kutengeneza barabara, si ndio? Mimi mwenyewe nitatoa milioni 20 kwanza. So huyo ni William Ruto, and I want you just to listen kwa Wakenya jinsi ambavyo wamejam completely. William Ruto will be one term president. Jo, William Ruto ameanza tena kusonga kwa makanisa ili apate hiyo support. Unaona watu wangu, apate hiyo support. Na kumbuka kwamba in 2022 William Ruto aliwin support ya watumishi wa Mungu, akawin support ya Gen Z, akawin support ya kila aina ya watu hapa nchini Kenya. Unaona? Kwa sababu ya neno la Mungu. Alikuwa anatumia yeye akisema kwamba yeye ni mcha Mungu. And after that William Ruto akawageuka. And saizi William Ruto ameona mambo yamechemka, Rigathi Gachagua ashatoka nje na anajaribu kutoa maukweli ya William Ruto. And that's why unaona William Ruto ameanza kusonga karibu na makanisa, because even Raila Odinga kuna uwezekano ya kwamba ataenda kumdump. So William Ruto hana lake. So ameamua aweze kurejea pale makanisani. Unaona watu wangu, and I want you to pay attention. Please guys, but before you listen, ensure guys umelike video. Kama kawaida, have been telling you that hii channel imekuwa ikisupportiwa na wewe na imekuwa ikishikiliwa na wewe, so sina budi ila nikusema thanks so extensive kuendelea kusupport hii channel. Na zile moments unaenda kuchukua tena ku like hii video, acha Mungu akutetee na kupiganie siku ya leo saa hii tu. Then wale wageni ambao unanitazama kwa mara ya kwanza, please guys, kwa mimi mikunjufu, ensure mna subscribe hapo chini ili tuwe familia kubwa tena zaidi. Kwa hivyo guys, without wasting time, I want you to listen to Kenyans. Jinsi ambavyo wamereactia hii story ya William Ruto. Unaona guys, kwa hii branch nyingine watu walianza kupigana kwa sababu ya hizo do. Unaona watu wangu, itakuwa ina create problems mingi hapa nchini Kenya. Juu watu hawana pesa, vijana hawana kazi, na unapeleka 20 million. Hiyo 20 million unaweza tafutia vijana kazi, vijana wangapi? Unaweza tafutia vijana wangapi kazi na hizo 20 million? Unapeleka pale kanisani. So kumechemka, sikiza mambo. 20 million, it's okay. We congratulate Bishop Mwai. Amesema atakuletea another 100 million. That's okay. Lakini lazima wa Kenya waulize hizi fedha ni zile Dr. Makali alikuwa akisema 1.3 trillion shillings imepeanwa kiholela. Pengine ndizo hizo, because they are not accountable. There's no transparency. When you compromise IFMIS, then you allow yourself kubeba tu pesa na kupeana kiholela. I want to tell William Ruto, Kenyans will not be bribable, if that's correct English. Ruto has no authority legally kupeana mchanga wa Wanakenya. That is the work of other institutions of government. People celebrating there that the man is promising to give 100 million for the construction of the church, and also he has given like 20 million what he has just done. Let us now come to the truth. I want to ask the president, William Ruto, you are not elected to construct churches. Remember, when you are elected, the NHIF, a system that has been built and worked for the last 56 years, you have destroyed it within 2 months. Within the first 2 years in your leadership, you have destroyed it completely. Why? Since after 2022 election, you never remitted the money for Edu Afya. You never remitted money for
Linda Mama. You never remitted money for chronic disease. You never remitted money for the premium for the government employees. You never remitted the group life monies, premiums for the government, for the employee, for the government employees. About 30 billion that is mezama hivyo. And then now the best you could do, you come up with the SHA. I want to ask you a question, and a very simple question. That you are not elected to come to destroy things that were there, that were brought by our ancient fathers, so that now you can go and be taking the monies to the churches when you leave the entire public to suffer. My question is, sisi tuko katika sahi, we are remaining with the last quarter to the financial year. Exchequer has not released the money, even we have not started the money for 2024, 2025. We only have 6 months, 3 months today, because Exchequer has not released money. Now we have come up with what you call the SHA, and the SHA thing has brought what you call the as primary health care. That is the level 2 and level 3, to be exactly relying 100% from the Exchequer's money. And then you come and say that for the chronic disease, again, that is chronic disease, cancer and whatever, that is level 4 and whatever, again to rely on Exchequer. And you know exactly that the Exchequer doesn't have the monies always. They take all the time. So were you elected to come and subject Kenyans into problems, or to solve the problems of Kenyans? And SHA is a scam. It's not going to work. As you give out money there in the churches, as you get celebrated, but those people are lying to you when they are suffering. Rais, tunakuomba. Ulikuwa unalia na Biblia, unaombea Mungu akikwambia wewe ya kwamba na ukalia machozi that ile frustration mtoto wa maskini atapata. Right now you are lying to them with money ya sadaka. Can you have mercy to Kenyans and sort out issues? Leave alone even the education system. Unapatiana pale 20 million, and yet the 30 billion peke yake. Hapana. If that is the way, hakuna ugatuzi tumeleta, lakini haifanyi kazi sawa sawa. Hakuna. Wewe wakati umeanguka kura ndio unaanza kuona Wakenya, sasa ndio wazuri. Sasa tumesema siku ya leo tumeelekea. Tunakujua sana. Acha tena tunarudi ku analyze mambo yako. Sasa tumesema Wanafanya Wakenya wanafikiria atu Wakenya ni wajinga. Sasa tumesema wewe, na tulikuwa tumekuambia, wakakuambia ukaenda Gen Z ukausupport Adani. Sasa unarudi kuanza kusumbua hapa watu. Sasa tumerudi. Umerudi. Kwani nani alikuwa amekutuma huko kwa Ruto? Unajua Raila unaananga watu kwa tu matako, lakini hata ujuangi vitu. Baba amerudi. Kwanza mwelekeo gani? Hatuna haja na mwelekeo yako hiyo. Hakuna haja na mwelekeo yako. Sisi watu wa kufuata watu ovyo. Na venye ulikuwa unafuata Ruto ukasema my brother. Hakuna. Chama cha ODM. Chama uliuzia expert wako wote ukapatia na kina Joho. Ukapatia kina Joho. Vile sisi tumekuwa ukapatia Joho kina Oparanya. Kwani ulikuwa unafikiria utakuja kwa hitaji? Hakuna haki ambayo yote unatetea wewe. Ile katiba tulileta. Hakuna katiba wewe unatetea wewe. Wewe unateteanga tumbo yako. Ndio ilileta ugatuzi. Hakuna. Ni Kibaki alileta. Ukishakuwa desperate alafu unaanza kurudi kwa Kenya na mshinga yako hiyo. Hakuna. Acha kusinya watu. Kwenda huko. Tunataka kuona kama pesa inatoka Nairobi ya kutosha na natumia vizuri. Sasa unatafuta nini kwa siasa wewe? Raila nakuuliza unatafuta nini kwa siasa? Video ndio hii jione.
one of us. Some before I So which works better? Because you're given two options. Yes. Raila Odinga comes in as the leader of official opposition. Yes. Alternatively, he comes into the government. I don't hear you mentioning what position that would be. Which works better for you from Kenya Kwanza? Some both would work. No. We would want to be put in check as a government. Question. What works better? Some do not put me on the spot because any would work for the country. Put you on the spot. Do Ask not, you a question. because what works better? all of them would be ideal situations. We would want the government to be put in check, as well as we would want them to come in as partners to ensure the success of the program. What interest does it serve to appoint Raila Odinga as the leader of official opposition in the current regime? Some. You want me to lose my thought, but let me go back to what I wanted to first state. Please answer my question. I will answer your question. Mheshimiwa Kagiri, I'm asking a question. I will answer your question, Sam, but allow me to answer it. What does it serve? Yeah. No. What does it serve to have Raila Odinga as the leader of official opposition in the current regime? It would serve to keep the government in check and to ensure we implement all the programs that we committed to Kenyans. You sit in parliament. Yes, I do. What is your work? To legislate, to represent, and to oversight. You've been unable to oversight the government. I have not been unable to oversight the government, Sam, but it is, Sam, I would want to take you back to my opening remarks. We have a situation of winner takes it all. We need to know how to manage it we'll get as to a country. It after some time. Yes. But tell me here, because one of your functions is to oversight the government, it's yes, the executive in this case. You've been unable to do that you need the services of Raila Odinga. I have not been unable to do that, Sam. So why do you need Raila Odinga to come and do it? Sam, I am telling you, we need to manage how our country is run and we avoid the situation of winner takes it all. So the options are two. Do you bring in number two into government, or do you create an office for the number two person for the people he represents or the people who supported him to feel that they are part of this government or part of the country? Why would you bring him into government? I've told you, Sam, and you just want me to keep repeating the same thing. We share the same vision. Our manifestos read the same thing. So then why not resign, go to election and have him elected? Sam, we were elected. Isn't that how democracy works? That's how democracy works, Sam. But I'm telling you, as a country, which is cheaper for us, to work together or to go back to an election? Already IEBC last week declared that we require 61 billion for the 2027 election. Right. You and I know our country is not doing well economically. So would we be going back to a ballot? Or so should we see the same? Yeah. Who came after you in the election in Laikipia? A lady called, she was number two. Do you want to share power with her? I will not share power with her, but nothing stops me from visiting her and telling her, what do you think I can do better in regards to the vision you had for the people of Laikipia County? Nothing stops me. Who's your governor in Laikipia, Mheshimiwa? He's called Joshua Irungu. Number two was? Number two was Nderitu Mureithi, I presume. Do you want him to come and work with the current governor in some arrangement, political arrangement? Again, I repeat, nothing stops His Excellency Joshua Irungu from visiting Nderitu Mureithi and asking him, what do you think I need to do better for the interest of the people like Laikipia County? You are creating a position to incorporate him, to push the country forward. Sam, and that's why I took you through. Remember, the NADCO report is a report that has involved all Kenyans for it to get to the point it is at in Parliament. It's not the Constitution. So it is something that is going to amend the Constitution, Sam. So what I'm saying is it is input from Kenyans for us to get to where we are. When is the amendment taking place to the Constitution? We should start debating this week, the NADCO report. And by the way, we've already gone into Agenda 1, which is elections. And I believe you've already seen the IEBC panel was established. And now we're about to go into the vetting process of who is going to hold office in the IEBC. But does not amend the Constitution, Mheshimiwa. I have told you we are starting the process. The process. The process starts in Parliament. A Constitution is amended through an amendment bill. That's what I'm saying. And that is what we're going to start by debating. Debate what? The NADCO report. And I believe it had 5 agendas. That does not amend the Constitution. It is a bill to amend the Constitution that does, isn't it? Sam, this is all semantics, and I'm trying to explain to you. Okay, I don't know. I am not an advocate. I have two here. So, anyway, Sam. Senator Sigei, just a moment.